Welkom kijkers bij een nieuwe livestream. Vandaag is ook Hogwarts Legacy. Wacht wel even jongens, ik zweer het zoveel van controller, want deze controller heeft namelijk een glitch met de stick. Zoals nu doet het wel goed, maar hij heeft soms dat hij bijvoorbeeld opeens naar de hoek toe gaat. En dat heeft de andere controller niet, dus ik zweer het zoveel van controller. Even kijken. Ja, die doet het. Dat is mooi. Oké. We gaan gewoon questen voltooien. Ik heb trouwens net buiten, voordat ik de stream start, heb ik hier in de Highlands, zoals je ziet bij Field Guide Pages, heb ik 31 van de 31. In Hogsmeade heb ik 55 van de 55. En hier heb ik 149 van de 150. Maar ik weet dus niet. Dan moet ik heel even mijn stream openzetten hierbij. Even kijken als ik dit kan laten zien op stream of niet. Oh, dat zien jullie niet. Hè? Waarom de hel wordt het niet op stream weergegeven? Huh? Ik snap het niet, dat wordt niet op stream weergegeven. Nou, het ding is, als je dus kijkt, als je zeg maar op de PlayStation klikt, kun je daarboven heb je Game Help. Als je daarop klikt, heb je collectibles 45%. Dan heb je Field Guide Pages, Astronomy Tables, Ancient Magic Hotspot. Dat staat er dan. Als je dan op Field Guide Pages klikt, staat er 1 van de 1, Outside the Greenhouse. From the bell tower, ground yard, flow flames, exit the building through. Nou ja, een hele beschrijving ervan. Met een video. Als je die video kijkt, dan vliegt die letterlijk hier die page. Nou, hier, geloof me, ik heb hier lang genoeg rondgekeken. Er is geen page daar. Toen ging ik op YouTube opzoeken. Missing page, 149 van 150. Wat blijkt? Er is een glitch waardoor je die allemaal kan hebben. Oftewel, nou kun je helemaal die hele fucking trofee niet krijgen, omdat die hele game glitched is. Is dat een probleem? Nee, we wachten gewoon totdat ze dat hebben gefixt, dat is geen probleem. Het probleem is wel dat ik nu dus niet weet als het nut heeft om door te gaan voor alle collectibles of niet. Want ik wou dus eigenlijk doorgaan voor al die kisten nog. Ik wil eigenlijk zeg maar al die kisten vandaag hebben. De Field Guide Pages en de Marin Trials. Marin Trials had ik al. 95 van de 95. Dus dat is sowieso geen probleem, die had ik al. Die Field Guide Pages heb ik allemaal vanochtend gecollect. Waarom? Omdat mijn fucking bus niet reed, wat over niet eens hoort te staken. Maar mijn bus die had dus nog eens in zijn werkdag, dus die heeft gestaakt. Nou, daar was ik een uur later op school. Dan mis ik de eerste blok sowieso. Mijn tweede bus reed ook niet. Dan kwam ik halverwege het tweede blok op school. Dat was mijn laatste blok. Weet je, geen zin. Dus, wat heb ik gedaan? Ik ben hiermee bezig gegaan. Maar, ik wou dus eigenlijk vanavond live gaan. Gewoon rond 6 uur, 7 uur in de avond. Wou ik live gaan, wou ik gewoon missies voltooien. Want ik heb nu nog wel genoeg tijd om in ieder geval, nou ja, laat ik zeggen vanaf hier tot en met dit kan ik in ieder geval al die kisten halen voor dat ik dan live hou. Dat moet dus wel lukken. Ik denk op zich dat het 117 kisten zou moeten kunnen trouwens als je een beetje, als je met de tutorial doet, sowieso, ja, dan moet het sowieso denk ik wel kunnen. Dan moet je gewoon op een goede volgorde bezig gaan. Dus echt van boven naar beneden werken. Zo niet kriskras, zo lukt het wel in die tijd. Maar
Nu ben ik dus in de middag live nu, in plaats van in de avond. Maar misschien ben ik vanavond nog wel live. Maybe, I don't know. Dat zien we wel. Ik had gisteren gezegd dat ik eerst deze serie wou doen. Fuck dat, we gaan die. We going to do that quest. Because I want to go come further in the main story. Oké, wacht even. Jongens, pak even lekker wat eten en drinken nu voor de stream. Dan ben ik zo terug, ga ik wel even snel wat doen. Dus pak even lekker wat eten en drinken. Ga nog even naar de wc of zoiets, zodat nu nog even... Oh, echt waar, hè?
God, dan help ik mijn hond. En dan valt hij me aan. Natuurlijk. Hè, weet je, dat krijg je voor het helpen van een fucking huisdier. Dan wordt je altijd aangevallen. Nee, ik had voor de stream, want ik ben nu alleen thuis. Want mijn ouders zijn aan het werk en zusje zit op school. Maar ik had dus voordat ik de stream begon, had ik mijn hond, de hond had ik even uitgelaten. Maar ik weet dat hij het fijn vindt om op het bed van mijn zusje te liggen. Want zij ligt best vaak gewoon op bed en dan ligt die hond gewoon bij haar. Dus ik had beneden de deur opengezet toen ik naar boven ging, zodat hij ook naar boven kon als hij dat wou. Vervolgens heeft hij die deur gewoon op een keertje dichtgeduwd of zo. Want die deur stond op een keertje. En snapte hij niet dat hij dat gewoon nog open kon krijgen. Dus ik kom beneden. Ligt die hond daar voor de deur. Ligt hij zielig om me te wachten totdat iemand naar hem toe kwam. Dus ik doe de deur weer open en dan vervolgens gaat hij me lopen bijten. En probeert me aan te vallen. Gekke hond. Komt trouwens omdat het is nog een puppy, maar hij zit nu in zijn puberteit. Dus dat komt daardoor. Het is niet alsof we een fucking een kut opgevoede hond hebben of zo. Of dat hij gewoon slecht is opgevoed. Dat komt omdat het nog een puppy is en in zijn puberteit zit. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? Ja, waarschijnlijk wel. But at the moment, I'm maar er is wel iets meer dan dat. Heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Ik pak nog heel even snel wat drinken. Waarom is er een hele snoer van mijn headset door de knoop? Nou ja, dat komt het later wel. Ik ga even snel wat drinken pakken en dan ben ik zo terug en dan gaan we echt verder met de game.
Zo. Nu gaan we echt verder met de game. A centaur. Tread carefully. Kunnen we die niet vangen? An entire castle to Nee, dat is geen dier. Dat is You natuurlijk gewoon choose to wander here. een mens eigenlijk. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Hoe kut. Dat is gewoon mooi. Ik was er gewoon aan het doorlopen. Hallo. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Ik hoop trouwens wel dat het snel gefixt wordt. Die glitch dat je fuel page shit niet kan pakken. Nee. I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot No. of beasts have been more aggressive than usual lately. Dat fixen jullie voor het That her. too. It's almost like there's something in the water. Something in the water. We go check. Oh, is die pas op die ik hoor. Hallo. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look Schild. around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Het is een schild en een helm, maar waarvan? Van wat voor een groep? Wat voor mensheid? Revelio. Pelt. Still smoking. Goud. They can't have been gone long. Kist. Oh mijn god. Dat meen je niet. Ik hoor beneden weer de deur dichtgehaald en ik had de deur helemaal wagenwijd opengezet, want de hond was meegelopen naar beneden met me. Oh, hij heeft toch niet nou weer de deur dichtgeduwd. Oh, echt waar, dat zoet hij toch maar uit als hij nou weer de deur heeft All sorts dichtgeduwd. of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Sowieso, als er niemand thuis is, dan I don't have a good feeling hebben we about eigenlijk this. altijd de kamerdeur dicht zitten, zodat hij in de kamer zit en niet naar de gang en naar boven toe kan. Want hij houdt ook nog wel van schoenen pakken en zo. Schoenen kapot maken, jassen kapot maken, ritsen kapot maken. Hij houdt eigenlijk best wel van kapot maken. Dus vaak wil ik hem gewoon in de kamer alleen. Voor mij mocht hij nu wel naar No boven. creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. Let's take a closer look, let's fucking schakels uit. See us. Should we use Oh. disillusionment? Or perhaps Oh. a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the Oh. land. Ja, nou kan ik hier natuurlijk wel heen. Ja, maar we kunnen ze toch gewoon uitschakelen. You can feed a beast, or you made a mistake. Back to the dirt. Oh, daar gaat de brug. Holy it. Instead, No.
Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on? Kan ik de brug weer repareren? Only one way to find out. Ja. Nou, kijk, dat is mooi. Oh. Wat had ik? Die. Hoe maak ik trouwens? Ik weet helemaal niet hoe ik zo'n tweede ding maak hier. Nou, ik wil toch zo'n tweede slot maken, zo'n tweede ding. Op zich is dat wel handig om te hebben. Alleen dit is weer zo'n veel te grote tent. What in Merlin's name? Een draak! Hé maat, waarom de fuck uit ze vechten? Nou, echt in een veel te kleine ruimte. Nou, nou hebben ze allebei een haspelom, dus waarschijnlijk bestuursstunt, maar... This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Oh, zeker wel, dat kan ik echt wel. I heard something. Don't know what Victor was thinking stroke. Zijn dit bezoekers? Dit zijn bezoekers. Oké, dus die moet ik voelen. Hoe maak ik die deur open? I need to open the door, but how? Question mark. Oh, ik kan hierheen. Oh, daar gaan we hierheen. Trollen. Ah nee, ze werken samen met die trollen. Natuurlijk werken ze samen met trollen. Oh. Come out before I find you. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Ja. Daar ben ik het absoluut mee eens. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. Hallo, Mahora. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock's fort is dragon intact! Hier moeten we zo even kijken.
Never mind vegetables. Has no one heard of eating your bottles these days? I shall make fun. I won't bet. Nice. Oh. You're the one we're looking for, ain't you, for a friend? Ja, maar jij bent niet zo sterk. Ja, dat valt best mee hoe sterk dat bent. Hoe ben je nou opeens dood? Bro, ik zo met een fucking rol. Hoe bedoel je dat ik dood ben? Alright, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Ik moet hem opnieuw wachten. Ik moet even kijken. Even kijken. Zo. Nou, we moeten inderdaad weer helemaal opnieuw beginnen. Oh wacht, ik laat ze me even killen. Hier. Trouwens, als het goed is kan ik ook gewoon die. En dan kan ik ook even opnieuw beginnen het stilt proberen te doen. Alright, I have the egg. Ready. The element of surprise will... few seconds. Let's make them count. Careful! That rope one is dragging intact! Oh, fuck. Dat heb ik nou weer gezien. Back to the dirt, thank you. The labyrinth Jongen. You're the one we're looking for, ain't you, for a friend? I'll check your pockets after you.
Foliage. Foliage. Putting me to sleep. Wel zo'n klein kuttel. Die poacher executioner dingen zit als op de rechts vijanden. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Incendio! This way! That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Maar ze zijn, nou ja, die poachers maken jou van die zijn dood. Ja, dat ei wil ik eigenlijk teruggeven, Since maar... the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry Wat to willen say ze doen that als you we het likely kasteel have a larger aanvallen? target on your back now Mogen because ze of voor mij what we just proberen. did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right.
If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Dragons. Save a dragon. Bijna level 31. Ik heb een goede vliegtechniek. Ja, dat weet ik. Ik ben goed. Ja, laten we... Ik had toch er iets... Nou ja. We gaan even met Deke praten. Yes, we go talk to Deke. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far. There's a field guide page from the book on intermediate transformation in the library. Ja, daar ga ik dus niet helemaal heen lopen. Laten we daar aan teleporteren. En dan gaan we daarna met Deke praten. Moet ik omhoog? Ja, ik moet omhoog. Oké. Duidelijk. That book Professor Weasley asked. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Yeah. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Oh, fuck. Iemand, volgens mij heb ik het wel eerder gehoord. The Golden Snidget. Correct! The Snidget was Holy first shit, ik ben introduced to goed. Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Dus wist ik trouwens niet, maar ik zat gewoon naar de namen te kijken en toen dacht ik, The tale of the three brothers involves which magical artifacts?
Goh, ik heb geen een van deze namen ooit gehoord. De Founders Relics. Ja, oh wacht, die heb ik. Relics ook. The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Snitch. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded Maar 10 points. even serieus, kan je True deze or vragen false? weten? Polyjuice potion Die allows the eerste? drinker to change species. Die eerste. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change... Maar die Well, eerste, die I had suppose ik this van is all gehoord, on. maar de If rest, you're ik inclined heb to dit allemaal test nog your nooit knowledge gehoord. again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Oh, I'm nee, sorry. dank je. Let me know if you change your mind. Ik hoef wel je I put the fucking book back on antwoorden, the shit niet. pedestal for you. Revelio want to make quick work of this. Is dit? Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Nee, natuurlijk is dat niet. Valt niet onder zo'n beetje die ik nodig heb. Oh, ik dacht oprecht dat ik de field pages had. Ja, maar dat moet je nou natuurlijk ook niet denken. Waarom zou ik dat ook denken? Ja, maar dat deed ik net. Ik deed net dit. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Dit is trouwens het laatste ding, behalve dan die cursed dingen. Maar dit is de laatste echte spreuk die ik moest. Die ik moet. Beautifully done. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall.
Sorry, ik was heel veel bezig. Ik heb nou hier dus... Kreeg ik iets te zien. Kijk, hier. Ik mis hier 2. Hogwarts. Ja, in Hogwarts mis ik er 2. Hier de Highlands heb ik helemaal. Ja, sorry, ik werd even. Ja, ik was even afgeleid. Ik kwam namelijk net op Reddit, kwam ik hetzelfde tegen dat mensen hier ook moeite mee hebben. En die zeiden dus dat je hier zo op de pagina collections, dat het daarbij wel klopt hoeveel je mist. Dus ik mis er wel nog 2. Maar ik moet eigenlijk eens kijken als ik die... Ja, maar dit zijn er fucking 150. Nee, dit zijn er toch 150. Nou, trouwens, op zich zou kunnen. Maar als ik hier kijk, zie ik die... Ik zie diegene die ik die gebukt is, die zie ik ook niet tussen staan. Mensen zeggen dat hij er hier wel bij staat. Exploration. Hier. Fieldcard pages, 100%. Oh wacht, dat is hiervan. Ja nee, dat is niet helemaal wat ik moet hebben. Defeat Dark Wizards. 100. Ja, oké. Oh, ik moet even met de professor praten. Hallo, professor. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Ja, ik heb een unicorn. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Geweldig, ik heb ook alle spreuken, jongen. Oh, wacht, ik moet wel even natuurlijk mijn spreuk nog even uittesten hierop. Hoppa! Geweldig. Dat is geen pop meer. Trouwens,
voordat ik met Dick ga praten. Ik heb door mijn zoektocht naar 150 peetjes in het kasteel en 31 uit het kasteel en 55 in Hogsmeade heb ik dus wat legendary gear gekregen. Zie je, een paar legendary gear dingen. En die hebben kijk even heen en als die moeite zijn dan dingen die je hebt. Ik zou het als knap vinden als je dat kon verstaan wat ik net allemaal zei. Zo. En zo. En zo. Oh, zo. I, U, A, A, A. Yes. En dan wil ik eerst, voordat ik met Dick ga praten, wil ik nog één ding doen. Dan moet ik daarheen gaan. Dat wil ik eerst nog even doen. En dan gaan we even... Oké. Gobbledygook, wat? I remember Armit mentioning something about gobbledygook. Wat was gobbledygook? We hebben 10k. Bro, zometeen worden we gewoon fucking miljonair. Misschien de eerste 100k halen als ik dat zo graag wil, maar... Die is even goed. Ja, nou. Sure, prima. Dan hou ik gewoon degene die ik heb. Die is beter. Oké, dus ik heb betere handschoenen. Oh. 65, 65. Ja, nou dan hou ik die blauwe. Die bril is beter. Zo. Oh. Ik kan op zich niet Proteco doen. Ik heb een betere bril en ik had betere handschoenen. Zo. What are we looking for today? Thanks for Dus stopping by. Hope to see you again. moest ik nog wat hebben? Ik heb nu sowieso genoeg geld om mijn fiets te kopen als ik nog iets nodig heb. Ik heb hier trouwens ook nog 3 sidequests. Hier heb ik een sidequest, hier heb ik een sidequest, daar heb ik een sidequest. Dus ik moet misschien ook even een keer wat sidequests hier gaan. Hey. Die quest doen we eerst. Sorry Dick. Ik ga eerst even deze quest doen. Daarna ga ik echt naar Dick toe. Over here. Hallo. This is a change of pace from the last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Yeah. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you?
Rookwood is working with Zou nog dat van mij wel and weten, ik Ranrock's vertrouw after haar. something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. I hate to see a creature get put down like that. Trolls have... Oké. Ja, dit doen we zo. Die. Ik wil eerst nu echt even met Diek gaan praten namelijk. En dat is nu toch wel even iets wat ik nu wel even wil doen. When you have a moment, please come and talk to Deke. Hallo, ik kom praten met Diek. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Yeah. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Maar Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Yes, but I have that animals. Je moet alleen even die pen kopen, maar hè, weet je, daar heb ik op zich denk ik wel genoeg geld voor. Ja, met theories moet ik even kijken wat ik voor nodig heb. Oh. It's always nice to Hallo. see a familiar face. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Hogwarts, die. Hallo, Deke. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen.
What the fuck? Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Conjure. Reading pen. Zo. Not going to hurt you. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic Oh ja, met Sebastian een missie. I must find it. Die wil ik doen. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Settle yourself. Ik wil 1 hippogriff hebben. Dan heb ik die nodig. En jij bent hetzelfde geslachtje. Jij bent een vrouw. Zo. Oh, dit is zeker hetzelfde geslacht. Professor Howard will never believe this. Plaats je zo wat terug. About the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade.
I'll look after you. Everything's all right now. Wie heb ik nou weggehaald dan? Ik weet niet wie ik heb weggehaald. Oké. We moeten hier op even een half uur wachten. Dus dan plaats ik als eerst even die hypocrites zo hier terug. Zo. Veel succes hier. Gaan wij weer terug naar binnen. En in de tussentijd hebben we volgens mij best wel een paar quests. Want ik kreeg best wel veel dingen door. Ja, nou dit dus. Ja, dat dacht ik al. Daar moeten we wachten. Die kunnen we doen, die kunnen we doen. Die wil ik trouwens eerst. Nee, laten we die doen. We go to that one. Then we can learn second cursed spell. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Hey, Sebastian. Sebastian, that relic you mentioned? I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Nee, ik heb niet verteld dat we er hierin gingen, maar hij weet het wel. Hij weet wel wat we aan het doen zijn. Hij weet alleen niet dat we hier zijn, dus dat heb ik niet verteld, nee. Hij weet ook niet dat we dit gaan doen. Hij weet alleen dat we nog steeds bezig zijn met dit soort dingen. I'm sure that foul smell is a scent. Try not to lose your just yet. Perhaps that was it, and the rest of the tomb will be insect-free. Yes. Dat zou heel fijn zijn. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all in Ik kan die hier zo plaatsen. Finding a chest in an inconspicuous lock. Rebellion. Brilliant. Een spiderfang. Fijn. Hou ik van. Hallo. We've rid the world of another spider.
I shall sleep better tonight. Incendio. Waarom de fuck echt damage? Wat de hel is dit? Laten we hierin gaan. Watch your step. I nearly slipped there. All this grass. It no longer feels like a tomb. Incendio. Read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. We'll be fine. Niks aan de hand, joh. We'll be fine. Now this is the sort of grave room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Ja, alleen het is Even an altar with a pile of bones. 70% kans. Oh nee, laat maar. Geen trap. Ik wil zeggen het is een trap, maar toen zegt het er een daadwerkelijke ladder naar beneden was. Ja, dan was het ook geen trap. Ik dacht gewoon je springt naar beneden en dan weet je wat. Maar dat was de uitweg, dus dan is het ook geen trap meer. Meteen het hele idee van het is een trap is, was meteen weg toen ik zag dat er een weg naar beneden was. Oh. Kijk, en dat is dus ook de reden dat je niet alle fucking laden zijn ding moet opentrekken eigenlijk. Maar ik doe het lekker wel. Niet hetgeen wat ik moest hebben. There's something here by the altar. Accio, Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone Wacht, unturned. wat? Or in this case, no bone. Oh, If kijk. this archway's been barricaded, we can find... We're in a tomb. Some eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ik moet sowieso iets met die skeletten en The botten student zo mentioned doen. bones is the key. Therefore, bone piles must be what we need. Ah, kijk. Accio. Wingardium Leviosa.
You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. Incendio. The student's diary well, mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Imperial. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Ik ga de cursed spells niet gebruiken tenzij het echt moet. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should Maar be a ik ga het niet in zo'n gevecht zoals ik dit gebruiken, want hier is het echt niet nodig om dit te gebruiken. Okay. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Incendio. Oh. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Revelio. Daar is dan nog een keer, zo kan ik niet komen van 4. Oh wacht, van 4 wel. This catacomb has suffered decay. A legendary chest. I doubt anyone's been here in quite some time. Incendio. Hier kunnen we ook nog heen. Het is oprecht zo'n grote ruimte. Je kan gewoon echt alle kanten op hier. Kijk, oh wacht, daar kwam ik vandaan. Hier staat dat er ook een doorgang is. Dus of ik moet die doorgang hier unlocken in deze kamer. Of ik mis iets van een hint. That works. Keep going. Ja, ik vertrouw er dus echt niks van. Hè.
Oh. Volgens mij hebben we nu... Ja. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Dit vertrouw ik dus zo niet, hè. Oh, fijn. Ah, twee grote mama mensen. Dat hou ik niet van die fucking grote kuttingen. For a moment there, I thought that'd never end. Krijg je ook nog HP terug? Ik heb niet zoveel zin om door te gaan zonder HP. Ja, dankjewel. Oké, voordat ik hier iets opentrek of zo, wacht ik heel even op dat ik iets meer HP terug heb. Want ik vertrouw het niet helemaal meer. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Ik wil net zeggen, ik kan gewoon dit openmaken en dan niks. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Lijp. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this.
How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Kijk, aan de ene kant, oké, ja, we messen nu wel een beetje met gevaarlijke powers, dus ja, Omnis heeft gelijk en eigenlijk moet ik er aan zijn kant staan, maar Sebastian, ik bedoel, maar hij doet het alleen om zijn zus te redden en ik bedoel, maar als het nou echt werkt om zijn zus te redden, dan denk ik dat het risico waard is. Dus ik denk dat ik hiervoor ga. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of Wacht, ik ga dit gewoon niet doen. Sebastian. Remember, Nee. this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperium! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. Oké, maar... What did you do? Imperium. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Ja, ho, maar we kunnen... Oké, laten we Omnis daarachter. Is dit handig? Maar waarom is die spreuk zo gevaarlijk? Wat de fuck is er aan de hand? Ik bedoel maar, ja, sure, het ligt eraan wat hij natuurlijk zegt. Maar ik bedoel, op deze manier zo'n spreuk toch niet kunnen weg kwijt. Maar op deze manier is zo'n spreuk toch niet zo gevaarlijk. Ik dacht, dit zijn fucking gevaarlijke spreuken, maar ik bedoel maar, dit lijkt me helemaal niet zo gevaarlijk. You need the relic. I know, but not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Ja, maar daarom, maar hoezo is dit fout? Ik bedoel maar, ja, oké, sure, wel misschien niet moeten doen inderdaad, maar hij... I hope he knows that hasn't changed. Hij heeft er wel mee ingestemd. Hij stemde wel in tactisch spreuk op een date. Ik deed het niet zonder toestemming. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be alright, Sebastian. Ik was het ook verdaald hoor, maar maakt niet uit. Nee, maar oké, daar ben ik het wel mee eens. Ik bedoel, maar we hadden beter zo, toen die spreuk deed, beter kunnen zeggen... Leave the tomb, dat we hem eruit lieten gaan in plaats van hem daar laten wachten. Want ik weet niet, ik
dat vond ik niet heel fijn dat ik me daarachter liep. Dat was niet echt de keus die ik had gemaakt. Zeg maar, stel dat ik zo'n keuze zou moeten maken. Had ik, denk ik, ook wel die spreuk gedaan. Met dus de toestemming van Omnis. Alleen dan dat je hem weg liet gaan. Zeg maar dat je hem... What is it? Dit is zeker niet best. Over there, by the hamlet. Felcoff's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Oh, kut. Incendio. Let's get this over. They'll retreat. We'll make them retreat. Het vecht zich wel met z'n vieren. What is it? Smoke, over there. Felcoff's in trouble. They're under attack. Let's hurry. IJs. Dit kunnen we aan, hoeft niet te retreaten. Kom dus, R2. Kijk zo uit de weg. Stomme oude man. Kijk, zie je? Het is gewoon een goede spreuk. Dan heeft hij wel en gesaved. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did we hebben expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. How can you say that?
You just used the Imperious Curse on Ominous. I did, but with his consent, Sebastian. It may seem an irrelevant difference, but it is a difference. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Maar die relic, daarmee kunnen we en toch zeven. Dat was zeg maar mijn hele ding waarom ik die relic heb meegenomen. Als ze haar nu niet redden, heb ik het voor niks meegenomen, want ik wou het liever niet meenemen. Alleen... Ja, die man is zeker weer boos. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Ja, maar dit komt allebei. Het ging misschien te ver. Stel, hij had die spreuk gebruikt en die goblins zijn wapen laten vallen en zoiets. Was het al anders dan dat hij die goblins zichzelf liet killen. Dus het ging te ver. Maar hij heeft wel zijn zuster gered. I've encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Ik kan die strook niet doen op hem. Niet dat ik dat wou. Kan ik met N praten? Nee. Maar... De hele reden dat ik heb gezegd tegen Sebastian dat hij die weer moest meenemen, was omdat ik dacht dat het zijn zus kon genezen. Maar ik denk dat we hem beter hadden kunnen laten liggen daar. En dat ik ook die spreuk op Omnis niet had moeten doen, want misschien als ik die spreuk op Omnis niet had gedaan, ook al was het met toestemming van hemzelf, misschien als ik dat niet had gedaan, had Sebastian de spreuk hier ook niet gebruikt. Off on another adventure, are we? Waarom bij een graveyard? I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea.
But perhaps they're Denk het wel. searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Maar ik wil echt... Oh jongen. After you. Ik wil echt en redden. Als we en niet redden was alles. Van Omnis betoveren tot Sebastiaan die Goblin killt. Via Imperium. Die spreuken leren. Dat was allemaal voor niks. Op het moment dat we en niet redden. Want de hele reden dat wij die cursed spreuken leren is om en te redden. Anders hadden die spreuken in de eerste plek al niet eens geleerd. Hier, kijk jij dan maar daarheen. Defeat a total of 50 enemies using Pertifex Totalis. Dat is een trofee die ik net heb gekregen. Lijp. Gewoon 50 van die vijanden op die manier verslagen. We make a good team. Ja, absoluut. Once again, we can fight our way through or be We discreet. hebben wel, denk ik, verkeerde keuzes hier gemaakt, maar we zijn wel een goed team, dat klopt. Only following all. Auw. Pak hem, Sebastiaan. Pak hem. Oké, ik help Sebastiaan wel even, maar Sebastiaan moet hem killen. Oh, ik weet niet of het dan met vallen zoals of dat Sebastiaan was, maar ik denk dat het Sebastiaan was. Laten we daar maar op houden. Ik heb oprecht geen idee. Ja, boeit op zich ook niet heel veel trouwens. Overlook mine. Enter. We go inside. For better or for worse, we're in. I'll be quiet. It seems quiet. Too quiet, if you ask me. Ja, dat komt omdat je hele fucking team buiten is uitgeschakeld. Daarom is het zo stil heen. Misschien moet je ook even gaan kijken als het opeens zo stil is. Misschien moet je even op onderzoek uitgaan waarom het zo stil is. In plaats van met je rug naar de ingang toe gaan staan. What's that? Who's there? Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Well, not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now.
Oh. Maar wie zag me? Ik weet niet wie me zag. Level 32. Oh, wacht. Ik hoef zich niet onzichtbaar te worden. Dat heeft ook wel niet veel nut meer. De gevechten schelen steeds niet veel bij mij, maar we winnen op zich. Dus dat is zoiets goeds. Collection updated. Live. Any ideas? It's no wonder spiders give me goosebumps. Could be the hairy legs, or the strong size, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Incendio! Smash it. Should have thought to conjure stairs. Zo, lekker vuurtje. Moet ik het reparo doen? Ja. Zo'n gevoel had ik al. Incendio. Ik wist niet eens dat het op een spin. Maar dat kan dus ook een spin. Oh, dat is mijn schorpioen. Ik hoor de hele tijd het geluid. Ik denk, wat de fuck is dat? Maar ik heb dus een schorpioen. Alleen die zit dus. Ik heb zeg maar zo'n achterwand van een piepschuimen muur, zeg maar. Het is een soort van stenen muur, alleen dat is dus van piepschuim, maar dat lijkt alsof het een hele rotsige achterwand is. Maar daar kan dus in klimmen, alleen dat hoor ik dus. Dat maakt best wel nog veel lawaai eigenlijk. Voor zo'n klein beestje dat over muren in loopt, maakt dat nog best wel veel lawaai. Extreme danger. Daar klinkt dus een plek waar we heen moeten.
Waarom heb ik... Die moet ik hebben. Lumos. Lumos! Incendio! Kijk. Bushes. Daar doen we het voor. En een legendary chest. Daar doen we nog meer voor. Gozer, ik heb echt gewoon niet lang geleden mijn gear verkocht. En ik moet nou weer bijna opnieuw mijn gear verkopen. Ik krijg zoveel gear. Ga ik dat sneaky doen trouwens? Stop met sneaky doen. Ik moet trouwens sneaky doen, stop, ik moet die hebben. Zo. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Hier ook wel even sneaky proberen te doen. Those goblins in my family worked in the mines at one time. Oh, dat hoorde ze kut. Someone's here. Oh mijn god. Tot zover het sneaky doen. Oh, en dat is er nog spinnen ook. Oh nee. Zo'n hekel ook aan die spinnen, echt. Die spin heb ik echt gewoon een hekel aan, hè. Er blijven ook maar nieuwe fucking spinnen komen. You're not a bad chap. For a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it.
Ik moet zeker meerdere van die dingen hebben. Ja, kijk, want daar hangt nog één. Ik wil als eerst die kist even openen. Oh. Oh, wacht. Heb ik die nodig? Nee, toch? I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Trouwens, ik denk dat ik deze niet nodig heb, maar ik denk dat hierboven wel een geheime kamer zit dat ik kan gebruiken. Oh nee, laat maar. Zo'n ding zit hier. Wasn't expecting that. Hey. What do you have there? Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel Sebastian, more of this I mystery. think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek. Komt dit ook in het kasteel uit? Oh nee, laat maar, want dit was niet zo'n... It has to fit. Oh wacht, dit komt hieruit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable.
Oké. Ja. Oh, wacht, ik kan de volgende missie gewoon weer hier met hem. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Nou, ik weet niet of dat zo handig idee is om daarmee te gaan kloppen met dat relic, maar... I very much appreciate you standing by me through all Ik ben wel this. blij dat we verder gaan met dat relic, want... I'll send you an hour when I have news. Oh, gaat weer goed, Sebastian? Hallo, Sebastian, gaat u goed? Hey, hoi, hallo. Ah, het gaat weer goed met hem. Quests. Daarmee kunnen we verder gaan trouwens, want die is nu ook klaar. Die breeding ding. Kijk, daar is een babytje. Hey, hallo. Lief beestje. I should let Deke know about the newborn Thestral. We gaan met Deke praten. Ik wil trouwens heel even kijken hoor. Zo. Ik had namelijk toch, ja kijk hier. Ik heb die hypocrite. En not going to hurt you. Kijk, die. En ik heb ook meerdere unicorns. Alleen dat zijn denk ik hetzelfde geslacht verder. Kijk, die. Hier, ik heb 3 unicorns, maar die zouden wel allemaal hetzelfde zijn. Die zijn niet hetzelfde. Dus we kunnen ook een baby unicorn maken. Professor Howard will never believe this. Nu waar is de unicorn al heen gerend? Hallo. Maar... Oh, kijk. Zo.
Er wordt baby unicorn gebreed. Dan wil ik heel even die. Kijk, en dan maken we nog zo'n ding. Hiernaast. Daar maken we dan een baby hippokooi. Wat als toch het een groot ding is, maar zo. Dan kan ik deze dingen hier voor de rest met rust laten. Dan wil ik die en die. Zo. En dan gaan we even met onze grote vriend Dick praten. Trouwens, ik kan in de tussentijd ook al heel even die. I'll look after you. Baby. En die. Zo. Settle yourself. I mean you no harm. Dan brengen we die weer terug namelijk. Hierheen. Ik heb 10 van de 12 dieren hier. Ja, dat gaat dus... Ja, dat zit zo vol. Kan ik hier meer ruimte in krijgen? Vraagteken. Nee, zo niet. Nee, ik denk dat je niet meer kan voor de rest. Nou, we gaan even met die praten. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before.
Kijk, daar is zo'n Phoenix Cave. How nice to see you, my young friend. Ik weet wel niet als ik daar naar binnen kan. Revelio. Revelio. Nee, ik denk dat ik daar nog iets anders voor moet doen. Nou ja, quests. Hogsmeade. En daar. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good.
It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Hey, hallo. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Hier heb ik even een repair optie nodig. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. From a distance. Wat een kerel. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And Hebrideans love sheep. What's your step? Oh, lucky for us. Starved to pick off a grubhorn. Or just raring for it. Wait, what was that? Well, there's no turning back now. Oh shit. Gooi dat fucking... Oh nee, laat maar. Ik moet niet met zo'n ei gooien. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She's amazing. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Oh, dat is wel heel weinig. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Maar waarom gaat ze ook weg? Why is every bridge here? Je komt naar haar nest toe en ze gaat weg. Zo'n draak, die is zo... Verkeerde trouwens. Maar zo'n draak die zo'n nest toch wel verdedigen lijkt, hè? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss.
Vibe. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Naar wie? Wat is er aan de hand? Ik snap het niet. How could I have been so blind? Oké, weet je jongens? Ik sluit hier bij de livestream af. Kijk, vanavond denk ik nog wel even live gaan. Ja, dan kan ik vanavond nog wel even live gaan. Maar dan sluit ik nu dus even de livestream af. Dan ben ik dus vanavond kan ik gewoon weer live, denk ik. Dus dan zie ik jullie bij het volgende deel. Als jullie dit leuk vonden, abonneer dan op mijn kanaal. Doe ook een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.